Good morning, students, and welcome to my class. I hope all of you are well by the grace of Almighty Allah. Today, I would like to discuss with you from your English first paper for class 9 and 10. You know, there are several topics in our English first paper. Today, I am going to discuss with you a new topic, especially for class 9, the question number 10. So, in your question number 10, you will get a new topic, that is describing graph and chart. So, this topic is really unfamiliar to you, but after my today's class, you will get a little bit information to how to describe graph and chart properly. You know, there are several types of graph and chart. So, I will show you some types of graph and chart. Let's see. If we get this type of line, this is called single line chart. If you get like this, it's called double line graph or chart. Another types of graph, that is, if you get like this, this type of graph, it's called bar chart. Another types of graph will get these types of graphs is called pie chart. Pie chart. So, my dear students, today I would like to discuss with you about bar chart. In your question paper, you will get instructions about the graph and chart, and it's your duty to describe the graph or chart properly. So, let's go to our main discussions, and today you will learn how to describe graph and chart properly. For your kind information, there is no exact rules and regulations about describing graph and chart, but today I will show you how to describe a graph and chart properly, and I think this is the most easiest way to describe graph and chart. Dear students, as I told you before, the graph below shows the number of people using the internet from the year 2013 to 2017 in Bangladesh. Now, describe the graph in 150 words. These are the instructions from your question paper. So, in your question paper, you will get these types of questions, and your task is to describe the graph properly. As I told you before, we have to complete 3 actions when we describe graph and chart. Number 1, you have to give an introduction of the graph. So, you will get the introduction from the instructions, like the graph below shows the number of people using the internet from the year 2013 to 2017 in Bangladesh. So, you will get the
introduction, when we write down the answers of the graph, you will start like the graph shows the number of people using the internet from the year 2013 to 2017 in Bangladesh. From this part you will get an introductory sentence for the graph. আমি যদি বাংলায় বলি তাহলে এই গ্রাফের যে সূচনামূলক বাক্যটা পাবে সেটা এই অংশ থেকেই, শুধুমাত্র এটার জন্য না, প্রত্যেকটা গ্রাফের ক্ষেত্রেই সূচনামূলক সেন্টেন্স যেটা ইন্ট্রোডাক্টরি সেন্টেন্স সেটা এখান থেকেই পাওয়া যাবে। সো এই জিনিসটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। তাহলে আমরা কি পাবো? তার পরবর্তী ধাপে কি পাবো? আমরা ডেসক্রিপশন পাবো। তাহলে প্রথমে পেলাম কি? ইন্ট্রোডাকশন। দ্বিতীয় স্টেপে কি পাবো? সেকেন্ড স্টেপে পাবো ডেসক্রিপশন। কিসের? এই গ্রাফটা যখন আমরা ডেসক্রাইব করা শুরু করব, প্রথম থেকে কি করব? হয় শেষ থেকে, না হয় প্রথম থেকে। এইখানে যদি লক্ষ্য করো তাহলে 2013 থেকে শুরু হয়ে 2017তে শেষ হবে। তাহলে আমরা কি করব? এখন এই গ্রাফটা বর্ণনা করব। হ্যাঁ, এখানে আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে, টেন্স সম্পর্কে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, কারণ সেন্টেন্সগুলা অবশ্যই গ্রাফের চিত্রগুলা কখনকার? অতীতের, 2013 থেকে 17, এখন কত? 2020। তাহলে অতীতের যেহেতু, তাহলে আমার সেন্টেন্সগুলো অবশ্যই পাস্ট টেন্সে হতে হবে। ওকে, তাহলে আমরা শুরু করি ফ্রম 2013। যখন আমরা ডেসক্রিপশন লিখব তখন কি করব? অ্যাকর্ডিং টু দ্য গ্রাফ, in 2013 the number of internet users in Bangladesh and its percentage is 8%. So we can say according to the graph 8% people of Bangladesh used internet in 2013. Then in 15% people used it means internet. So 15% people used it in the year of 2014. My dear students, you have to be conscious about the repetition of sentence. You will never try to repeat all the same sentence. So you have to make a variation while you will write the descriptions. So in the next year means 2015, in the year of 2015 20% people used internet, 28% people used internet in Bangladesh in the following year means 2016, and in 2017 40% people used internet in Bangladesh. So my dear students, you have to make a variation, simple variation among the sentences, as if you get a good marks. So this is all about descriptions, but আমি প্রথমেই বলেছিলাম আমরা 3টা স্টেপ অতিক্রম করব। কিসের জন্য? এই গ্রাফটা বর্ণনা করার সময়। তাহলে আমার 2টা হলো ইন্ট্রোডাকশন, দেন ডেসক্রিপশন, দেন উই হ্যাভ টু রিচ আ কনক্লুশন। সো ইন কনক্লুশন উইল সামারাইজ the whole graph.
The graph show that the numbers of internet users from the year of 2013 to 2017 in Bangladesh gradually increased because in the year of 2013 the numbers of internet users were only 8%. Then in 2017 it reached about 40%. So this graph shows us that it gradually increased, the number of internet users gradually increased. So this graph reveals the real picture of ever growing use of technology in Bangladesh. So my dear students, you have to describe your graphs and chart like this way. It's simple. Don't worry about the graph and chart. So if you have any questions, please write down in the comment sections. I'll try to give your proper solution. So that's all from my today's class. Stay home, stay safe. Bye bye.